ओके रनिङ भएको भनेर चेक गरौँ है त पहिला। रन सुरु भयो। ओके सुरु भइसकेको छ, साउन्ड आयो कि आएन चेक गरौँ। सो रन भइरहेको रहेछ होइन। सो हामीले लास्ट टाइम चाहिँ आई थिङ्क यो गेट लिस्ट अर 404 आई थिङ्क यो गेट अब्जेक्ट अर 404 फङ्सन हेरिरहेको थियौँ जस्तो लाग्यो होइन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो युज टेम्प्लेट यहाँबाट नै अब अस्ति लास्ट टाइम जहाँ छोडेको छु त्यहीँबाट नै कन्टिन्यू गर्छु म चाहिँ। टेम्प्लेट सिस्टम थोरै ठुलो इमेज बनाउने हो कि। ओके लेट मी चेक। कस्तो हुँदैछ हेरौँ। सो ठिकै देखिरहेको छ अहिले चाहिँ। ल अब चाहिँ यो युज द टेम्प्लेट सिस्टमबाट सुरु गर्छौँ। लास्ट टाइम आई थिङ्क यो डिटेल गरेको थियौँ हामीले। डिटेलमा चाहिँ हामीले क्वेसन आई थिङ्क यो चाहिँ गरेको थियौँ जस्तो लाग्यो होइन। कन्टेक्स्ट क्वेसनमा पास गरेको थियो। ओके सो युज द टेम्प्लेट back to the detail view our pool application given the context variable question here what the pool's details HTML template look like. Okay, details HTML maybe let's so question text तीनटा दुईटा ओपनिङ ब्राकेट मिलेन। त्यसपछि UL there's a template बनाइसकेको छैन। The template system uses uses dot lookup syntax to access variable attributes. In the example of question text, first designer does a dictionary lookup on the object question, feeling that it tries an attribute lookup, which works in this case. If attribute lookup has failed, it will have tried a list index lookup. Method calling happens in the for loop so for
for loop लेख्नलाई okay for at least okay choice test. So question choice is interpreted as a Python question which returns an interval of choice objects and it is suitable for use in the okay for tag removing the hard-coded URL in the templates. Remember when we wrote the link to the question in the pools. So I'm here on the removing hard-coded URL in templates, है ना? So remember when we wrote the link to a question in pulse index HTML template, the link was partially hard-coded like this, है ना? Hard-coded like this, okay. यसलाई यसरी गरेको चाहिँ यसको साटो के गर्ने भन्दाखेरि सो युआरएल लेखेर त्यो href ट्याग पनि युज नगर्ने एङ्कर ट्याग युज नगर्नु एङ्कर ट्याग युज त गर्यो त्यो रिफरेन्स दिने बेला चाहिँ पुल्सको साटो क्वेसन डट आइडी गरेको चाहिँ यसमा चाहिँ युआरएल डिटेल्स ओके आई थिङ्क यो कुनबाट गरेछ हामीले index.php मा गरेको यो यसलाई चेन्ज गर्ने कुरा भइरहेको हो ओके पर्मिसन लेटेस्ट क्वेसन सो यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसको साटो यसलाई एङ्कर ट्याग सो एङ्कर ट्यागको अगाडिपट्टिको hrefमा चाहिँ hrefमा पनि युज गर्ने पर्सेन्टेज डबल पर्सेन्टेज त्यस पछाडि युआरएल डिटेल क्वेसन डट आइडी यति ओके बिचमा के दिन्छ क्वेसन डट क्वेसन टेक्स्ट यति ओके रन हालेर नि हेरौँस् directory setting my site directory from manage Python manage.py run server 19127.pulse last time we pulse somewhere okay pulse admin says pulse so hrefमा error आइरहेको छ भन्छ हैन so let me check so यहाँ के गर्न मागिन्छ र यसमा गर्यो href so the way this works is by looking up the URL definition as specified in the pulse URL model. You can see exactly where the URL name of detail is defined below. Okay, name is detail below. So okay,
You want to change the URL of something else, perhaps to something like polls specifics tuple instead of doing it in the template. For template, you will change it in the polls.urls. Okay, specifics. See what is about URLs. Let me check URL. Detail name, details are detail index smart detail detail. Oh, why not working then? Paste कर रहा हूँ देखते हैं mistake कर रहा हूँ ये something मतलब क्या mistake कर रहे थे let me check URL detail detail question dot id question qestin descript text यसमा गर्दा के हेरेर होला चाहिँ त्यो के हेरेर मैले चाहिँ बुझिनँ खास चाहिँ कि कतैलाई फेरि उ गर्दै थिएँ अन्डो गर्दै मिल्यो फेरि So यदि if you want to change the pools-बाट specific tuple गर्न पर्यो भने so URL मा चाहिँ URL मा यसो अगाडिबाटै specifics ल्यास गरिदियो नि सेभ गर्यो त्यसपछि यसलाई रन गर्ने I have to go through okay pools specifics मा गइरहेको instead of doing in the template or templates you will change it in the pools URLs. So if I have to go there I have to do like specifics okay specifics to भनेर देखाउँदै जान्छ यसलाई गरेर नि specifics to यदि यो भयो भने यो डिटेलको डिटेल हैन इन्डेक्समा पनि हाल्न पर्दैन होला the URL details भयो details URL details लेख्यो okay name spacing URL names the tutorial project has just one naming is spacing okay name is spacing URL names the tutorial project has just one app okay so pools okay in real Django project there might be 5 10 20 apps or more how does Django differentiate the URL names between them for example the pools app has a detail view and so might an app on the same project that is for a blog how does one make it so that Django knows which app you to create for a URL when using the URL template type the answer is to add nemesis to your URL configuration in the pools urls.py file go ahead and add an app name to set the application namespace so
pools URL ma okay views va URL patterns app name add गर्ने okay app name यहाँ add गर्यो गरे राखे त्यो मात्र हो र let me do then यसमा pools को URL this is pools को URL हो so pools को URL so यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको छ भने app name राख्ने भनेको छ app name is equal to pools का URL pattern यसमा छ अरु कतैमा युज गरेर app name now change okay ahead okay add मात्र गर्ने छ now change the pools index html template from यसबाट चेन्ज गर्ने हो pools को डिटेल ओके एप नेम मात्र राख्दैमा त्यति फरक के पर्दो रहेछ हेरौँ न त नेम स्पेस हैन त्यसै इन्डेक्समा गएर युआरएल आई क्यान चेन्ज यो डिटेलमा चाहिँ POLLS गरेर डिटेल ओके डिटेल गर्न सक्यो त्यसपछि युआरएल्सको स्पेसिफिक्सलाई हटाइदिएँ यसलाई लेट मी चेक काम त गर्दो रहेछ ओके so when you are comfortable with writing views read part 4 of tutorial okay so tutorial 4 okay this tutorial begins where tutorial 3 left off we are continuing the web pool application and the will focus on form processing and cutting down our code okay write a minimal form let's update our pool detail template pool detail okay pools detail.html from the last tutorial so that the template contains an HTML form element एउटा फुल हाल्नु पर्यो सब फुलमा चाहिँ डिटेलमा डिटेलमा हाल्नु के गर्नु लाग्छ डिटेलमा चेन्ज गर्ने होला छ हैन डिटेलमा यसको सट्ट फर्म हाल्नु पर्ने ओके फर्म टेम्प्लेट्स को pools को डिटेलमा ओके त्यसको action will be percentage URL pools को port question.id action गर्ने चाहिँ post so यसमा
yes, yes, RF token. CRSF token किन हाल्ने हो भन्ने कुरा I think validation. Okay. CRS token. This tag is used for CSRF protection as described in the documentation. Cross-site requests forgeries. The CSRF middleware and the template tag provide easy to use protection against cross-site requests forgeries. This type of attack occurs when a malicious website contains a link, a form button, or some JavaScript that is needed to perform some action in your website. Okay, for the protection. CSR token हाल्यो CSR token field sheetहरु बनाएको छ ओके legend field sheet legend वेबसाइट को के ट्यागहरु नयुज गरेर टन्नै भएछ त ओके field sheet legend h1 maybe copy paste मात्र गरिदिन्छ अहिले त जस्ट हेरेर राखेन है मैले question dot question text इन बटन नभएर नि हैरान गर्छ इन बटन भए सजिलो हुन्छ इन बटन नभएर कीबोर्डमा if SSH 7p strong okay strong भित्र के हाल्ने error message इनको अप्सनै छैन कीबोर्डमा or okay or choice inclusion let's choice set not all in for loop लेखा परिहाल्यो for loop मा input okay type मा radio name मा choice राखेर रहेछ त्यस पछाडि यति id equals to choice or loop counter value मा के राख्ने choice dot id value be a label for choice for loop dot counter मैं मर जाऊंगा loop
त्यसपछि इन लुप छ, इन लुप भन्दा भनेपछि फिल्ड सेट छ, input type submit value equals what? Okay, कस्तो फर्म भन्दो रहेछ हेर्दै भन्दा डिटेल्समा अपडेट भयो। केही इरर मेसेज पास नगरेको भएर होला आई थिङ्क, त्यस पछाडि इरर मेसेज लेख्नुपर्छ होला। ओके, इन्टिजर भोट युआरएलमा इन्क्रिजन भोटमा भ्युज डट भोट नेम भोट। ओके, भोटमा चाहिँ के लेख्नु पर्दो रहेछ भ्युजमा, भोटमा सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ केबाट भन्दा क्वेसन गेट अब्जेक्ट अर्को परेको, क्वेसन पास गर्यो, के प्राइमरी की इज इक्वल टु प्राइमरी की क्वेसन आइडी ट्राई गर्ने, ट्राई रन ट्राई हाल्नु, selected choice question dot choice set dot get equals request dot post choice accept error. Okay, error choice ओके, के भन्छ चोइस त बोलाउनु पर्ने होला, यसलाई चोइसमा बोलाएन होला नि त मोडलमा, चोइस ओके, चोइस does not exist, does not exist भयो भने यसपछि रिटर्न रेन्डर रिक्वेस्टमा रिक्वेस्ट पास गरेर एउटा पुल्स डिटेल्स, यो चाहिँ टेम्प्लेट भएन, डिटेल डट एचटिएमएल त्यस पछाडि पास गर्ने अब के भन्दाखेरि क्वेसनमा क्वेसन पास गर्ने रहेछौँ, त्यसपछि ERR मेसेज ERR MESS मेसेज you didn't select यसपछि पास गरेर के पास गरेर अरू केही ट्राई भयो, एक्सेप्ट भयो, त्यसपछि एल्स, यदि एल्स के आएन भने एल्स selected choice dot port is equal to what is f कहाँ आएर चाहिँ f Django DB मोडल त छैन नि हैन, from Django.db.models import f. Okay, what is f? साँच्चै यो के हो यो भने
Query expression, what is F? So F expression. An F object represents the value of a model field, transform value of the details. Okay, it makes it possible to refer to model field values and perform database operation using them without actually having to pull them out of the database into Python memory. So memory ma nagarikan okay, memory Python memory ma ल्याउन नपर्ने. Okay, instead using the F object to generate the SQL expression that describes the required operation at the database level. Mm, 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 okay. Building unconditional अहिले चाहिँ तानेर राख्नुपर्छ. ओके एरर आइरहेको छ किन भन्दा यसमा कम्प्लिट भएन होला. ओके त्यो चाहिँ हामी कहाँ थियौँ, यहाँ थियौँ होइन. F+1 त्यस पछाडि selected choice dot save रिटर्नमा चाहिँ रिटर्नमा HTTP response redirect हो. Okay, this one is different. Reverse your HTTP response redirect लाई पनि त बोलाउनु पर्दैछ है. HTTP response redirect response redirect यसमा के छ भन्दाखेरि HTTP response redirect भित्रबाट के पास गर्ने छ, रिभर्स फेरि कहाँबाट आएको छ हेर्नुहोस्. रिभर्स URLs बाट छ. URLs भन्ने कहिले तानेर छैन, यसबाट पनि तान्दियौँ. फ्रम Django यो बेस्ट चाहिँ यही नै हो क्या, सबै URLs. रिभर्स रिभर्समा रिभर्सभित्र हामी के पास गर्छौँ, पुल्सको रिजल्ट्स त्यस पछाडि आर्गुमेन्ट्समा के पास गर्छौँ, क्वेसन डट आइडी. लेट्स चाहिँ के हुन्छ, includes tagline 5 if looking for if else if भनेपछि इन्ड गरिन र मैले इन्ड गरेन ल पक्कै यसमा इफको इन्ड इफै गर्न बिर्सेछ नि त, त्यही त भने यसले. इफ त्यस पछाडि इन्ड इफ हुनु पर्यो नि त. यो चाहिँ इन्ड इफ होइन, इन्ड इफ who are the intended users. Okay, three results. You are looking at the result of question 2. Okay.
Where 3 is the value of the question 3. This is called the results view to display the final page. As mentioned, the request is an HTTP request object. For more on HTTP request objects, see the request and response documentation. Hmm. The code includes a few things we haven't covered it in this request. Okay, dictionary like object that lets you access submitted data by key name. Hmm. In this case, request.post choice returns the ID of the selected choice as a string. Request.post values are always string. Okay. Note that Django also provides request.get for accessing data in the same way that we are actually using as first in our code. To ensure that data is only altered via post call, request post choice will raise key error if choice was not provided in the post data. The above code checks, I think. You didn't select a choice, okay. You didn't select a choice, okay. Sorry, around something. हामी यता आइसकेको थियौँ आई थिङ्क यसको सोच्न property okay. Assignment persist after model.save. After incrementing switch count, the code returns response. Render session full scope is full scope is render song the results ma ke halne re bhandखेरि question okay question ma get object question pk is equal to question id question छ भने return त यसमै छ return render request okay त्यसलाई हाल्नु पर्दैन return renderमा के पठाउने भन्दा रिक्वेस्ट पठायो हैन त्यसैगरी पोल्सको results.html रे html त बना हैन होला results.html कि बना हैन त्यसमा पास गर्ने के भन्दाखेरि अर्को कन्टेक्स्टमा question
results के मिलेन results 1 को results URLs मा ठीक छ URL मा results को लागि राखेको छ ओके id /results गरे भने results छ results अनि results मा बोलाउँछ result ले क्वेशन लिन्छ सो polls RESULTS results ठिकै छ यो रिटर्न कपी पेस्ट गर्छ कपी सानो देखिएन कि control V let me check again okay board भइरहेको छ but again the sky but again sky काम चाहिँ भइरहेको छ So use generic views, less code is better. The detail from tutorial 3 and the results views are very short. And as mentioned above, redundant, the index view which displays a list of polls is similar. Okay. Its views represent a common case of basic documenting data from the database according to a parameter passed in the URL loading or template. Common patterns. List view, detail view, generic view, abstract, the concept of display of list of objects, display of detail space for a particular type of object respectively. Okay, I mean URL configuration first upon the URLs polls URLs खोल्ने रे त्यसपछि Django path छ त्यसमा चाहिँ app name polls पहिले छँदैछ यसमा के गरिरहेछ त change it like so रे URL polls मा path okay index view यसमा index छैन index लाई चाहिँ कसरी पास गर्ने रे ओके views dot index view dot as view ओके यसलाई नि dot detail 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 view as view result ला पनि त्यही हो RESULTS results view dot as view बोर्डलाई पनि हो ओके बोर्डलाई चाहिँ हैन अहिले ओके यसलाई कपी गरे note that the name of the match pattern in the path string of the second and third patterns has changed to the question ID necessary will use the details view generic view to replace our details and result view, and it expects the primary key value captured from the URL to be called PK. Amend view. Next we are going to remove our old index detail result view and use a Django generic view instead. Okay, to do so open the pulse.view.py खोले त्यस पछाडी फाइल चेन्ज इट्स लाइक ओके के फरक छ नयाँ ल्याएको यसमा नभएको जेनेरिक थप्नु पर्ने हो सो from Django view छ I think view छैन Django.views import generic class बनाउने हो अब चाहिँ ओके डेफिनेसन एउटा क्लास नराख्नु class index view generic dot list view
template name pools slash my index.html context object name context object name is equal to latest position list. The definition get query set गर्ने एकैचोटि फ्याट्टै आउँदो रहेछ आफै यसको म त्यसरी लेख्नै पर्यो आफैले सेट सेल return position dot objects dot order by publication date यसले रिटर्न गर्यो यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि स्लाइसिङ लेखेको रहेछ टप 5 भनेको रहेछ ओके त्यसो चाहिँ अर्को क्लास पनि बनाउनु पर्ने ओके क्लास डिटेल डिटेल भ्यू जेनेरेट डिटेल भ्यू model question template name pools detail.html class results results copy नाम राखेको राख्दिउँ न हौ generic dot detail view त्यस पछाडि model is equal to question template name equals pools results.html I think is a lot ideas होला सायद बोटलाई राखेर अरु फाल्दिन्छ होला यसलाई किन फाल्ने कमेन्ट गरेर राख्दिउँ न यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ अहिले Each generic view needs to know what model it will be acting upon. This is provided using either the model attribute in this example model question for detail view and detail view or by defining the grid query set. Method as shown in index view. By default, the detail view generic view uses a template called app name, model name, detail.html. In our case, it will use a template. Pools question detail HTML. The template name attribute is used to tell Django to use a specific template name instead of the auto-generated digital template name. We also specify the template name for the result list view. This ensures that the result view and the detail view have a different reference when rendered, even though they are both detail view behind the scenes. Similarly, this view generic view uses a detail called app name, model name, list.html. We use template name to tell the list view to use our existing template. Okay, so this is the end of tutorial 4. Let's check.
पुल्स टू अथवा डिटेल आउनु पर्ने होइन पुल्स टू आउँदाखेरि डिटेल पुल्स टू ओके पुल्स टू आयो भने चाहिँ यसले बोलाउनु पर्ने डिटेल डिटेल भ्यू आयो पुल्सले डिटेल त बोलायो तर यसको डिइटी एआइएल आइएल हुन्छ होला नि त यहाँ यसलाई रिफ्रेस गरेछ है error generate detail view must be called with either an object pk or a slug in the URL configuration एक्सप्लेन त गरे छैन यसले होइन एटलिस्ट अर्कोमा जाऊ अनि बिर्दिया होला नि त एरर सिधै टेस्टमा पुगे जब यो रन भइरहेन फेरि वाट इज द एरर भन्ने कुरो पहिला चाहिँ हेरौँ है नि त ओके पुल्स टूले बोलाएको छ जेनरेट डिटेल भ्यू मस्ट बी कल्ड विथ आइदर एन अब्जेक्ट पिके अर स्लग इन द कन्फिगरेसन अब दुई त भनेर बोलाएको छ त्यो क्वेसन आइडी भनेर बोलाएको हो okay solved by inputs to the specification is telling you that the issue what this is now not how the URL are defined in the definition of the URL is you have changed the name of the URL parameter without making the other necessary changes. Making the other changes necessary to make this work. यसमा कसरी बनाएको छ र ओके इन्टिजर पिके भनेर गराएको छ र ओके क्वेसन आइडीको साथमा पिके मैले त्यो नहेरेको रहेछ नि पिके मैले यादै नगरेर रहेछ पिके ओके त्यही भएर भयो एरर त थाहा भएन एटलिस्ट ओके गर्दा इन्टिजर छैन पास बट मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ सो यो भिडियो चाहिँ अहिले यो ठ्याक्क ट्युटोरियल 4 कम्प्लिट गरेँ अहिले यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ रोक्छु र अब लगभग 2 बजिसकेको छ अब चाहिँ म खाना खाएर फेरि टाइम हुन्छ भने फेरि आउँछु